పడుతుంది. సరే మీరు స్టార్ట్ చేస్తాను. కంపెనీ కోడ్ వాళ్ళు చేసి సరే, నాకు అయిందే నేను చేస్తూ ఉంటాను. మీరు మధ్యలో ఎక్కడైనా మిస్ అయితే నాకు చెప్పండి, సరేనా? టైం ఉంటుందా? ఇద్దరు చేసేది అన్న ఇద్దరు ముగ్గురితో చేద్దామన్నాడు. లేదు, యాక్చువల్లీ ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక నాతోటి మొత్తం చేయమన్నాడు, మధ్యలో మీకు సపోర్ట్ తీసుకోమన్నాడు, మళ్ళీ రేపు ఇంకొకరు అట్లా. ఓకే అన్న, సరే సరే, ఈరోజు నువ్వు చేసేది. సరే, స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ అందరికి వినిపిస్తుందా? బాగుంది, వాయిస్ క్లారిటీగా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రికార్డ్ చేయన్న, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఈ ఎక్సెల్ మనం రెఫరల్ గా తీసుకుంటున్నాము ఫర్ డేటా కోడ్స్ నేను చెప్తాను అన్న, టైం వేస్ట్ కాకుండా. ఓకే, ఇక్కడ కూడా పెట్టుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ట్రాక్ ఉండడానికి కోసం అనేసి, ఇంకేం లేదు. ఓకే, సో ఈరోజు ఫస్ట్ కంపెనీ కోడ్ క్రియేషన్. సో కంపెనీ కోడ్ అంటే ఏంటి అది చెప్పండి ఎవరన్నా నాకు. కంపెనీ కోడ్ అంటే కంపెనీ కోడ్ ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక ఎంటిటీకి యూనిక్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్ నే మన కంపెనీ కోడ్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఒక కంపెనీ కింద మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్స్ ఉంటాయి, మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ని కంపెనీ అంటారు, గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంటిటీ అని కూడా అంటారు. yes exactly. సో కొత్త కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో కంపెనీ రికార్డ్ కొట్టినావా? చేస్తున్నాను, రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అది మీకు కనపడేది, అది మీకు కనపడేది. ఓకే, సో నేను మహీంద్రా గ్రూప్ని బేసిక్గా తీసుకొని చేస్తాను ఈ కంపెనీలోని. మహీంద్రా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి బేస్ తీసుకొని చేస్తున్నాను. డీటెయిల్స్ వచ్చేసి బెంగళూరు బేస్ మీద తీసుకుంటున్నాను. ఇది సిటీ వచ్చేసి బెంగళూరు, కంట్రీ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్, లాంగ్వేజ్ కరెన్సీ ఇండియన్ కరెన్సీ బేస్ చేసుకుంటాను. అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో నేను కొత్త రిక్వెస్ట్ మెయింటైన్ చేస్తాను. ప్రాక్టీస్ సెషన్ తోటి మా టియర్స్ అని ఆ కోడ్లో సేవ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో కంపెనీ ఈస్ మాది జీపీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కంపెనీ కోడ్ OX02 నేను మహీంద్రా ఆటోమొబైల్స్ని వెహికల్స్ ఉంది కదా మహీంద్రా కంపెనీ, దాన్ని ఒక కంపెనీగా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, మహీంద్రా ఆటోమొబైల్స్. ఓకే, వెల్స్ కంపెనీని బేస్ చేసుకొని ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తాను. సో దీని లొకేషన్ కూడా బేస్ బెంగళూరే ఇస్తాను. ఓకే, అండ్ కంట్రీ ఇండియా. ఇక్కడ చూస్తే మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ మనకు ఓన్లీ కరెన్సీ ఉంది. సో కరెన్సీ ఇస్ అ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్. ఓకే, and language English. Okay, then save it. assign company code OX. అవైలబుల్. ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మనకి ఇందులో మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ ఏంటని country. Right, again give the details. Just click on enter, save it in your request number. So I update my company code here, MIAM. Now the company we created and the company code
we have to assign it since it's a child of it. Okay, company code is same. Now I'll assign my company code to the company. So for that I have to go to transaction number X16 and search for your company code. By clicking on this position button, we can get a search box over here like this, and you can search it with the company code. So I'll assign my company to the company code. So either I can directly enter my company over here, or else I can click on the value help over here and search for it and then do the assignment. Here is my company, Mahindra Group of companies. Okay, so once this is entered, you click on save and the assignment is complete. Okay, now company is created and company code is created. So what is the next thing? Business area OX03. Exactly. So what is business area? The place where business transactions are going on. Exactly. OX03. OX03. So this is just a nominal thing. So this is nowhere a mandatory thing. So this is just to tell where your business is running. So nothing more important on this topic. So you can create it or use the existing business areas. So I create it in my own way, and my BG is Mahindra Bangalore branch, and I create one more in my HY. I say it as Hyderabad branch of Mahindra Group. Okay, then I click on save. And I'll just check whether my details have been saved or not. Okay, you can see right, and my HY is updated. So likewise in my BG. Both are created. Okay, so let me update in my Excel. My HY, my BG. Okay, and next, chart of accounts. OB13. What is chart of accounts and why are we creating it? Mainly, chart of accounts are of three types: country chart of accounts, group chart of accounts, operational chart of accounts. Operational is mainly used for day-to-day transactions, and country specific it is not at all mandatory. Group also. So only when the situation arises according to the country specific taxation or business statements has to be shown, then only we'll use that company specific country specific chart of account. And the group of chart of accounts is used when all when a company has when a company has multiple business in multiple countries, and when they need a consolidated reporting, then we use group chart of accounts. So this regular chart of account is used for the only consolidated statements for that particular company, and this will be a mandatory thing for a company. So for that, you click on new entries and give a new naming convention. I give it with MCOA because I think MCA, let me check with MCA if it's available. So enter the description here. In which language you want to maintain this thing, that is English, and the length of GL account number.
So it's not basically 6, it's up to 9, whatever we can use, but the standard way in all the companies that we use is 6. Okay, and there is no more changes. So whenever you have some group of chart of account created, then you can assign it this way, and this particular block button is used if you want to block your chart of accounts from the operations. Okay, I click on this one and save it. So my CA is available. Now assign your chart of account to company code. OB62. OB62. OB16. Requirement of company code is OB60. So as we did for company code, it's the same way. You come here, you search for your company code, MIA, update your chart of accounts. So if you have your country specific chart of accounts, you will update here, and if you have the group of chart of accounts, you will update your chart of accounts as I've shown you there. Enter, save. Okay, now my chart of account is also created. Now what is the next thing to be created? Account. What is it? Maintain account group. OB84. Yes. So why account groups are created? So Creating of expenses. To differentiate, you will have so many number of accounts. We will have so many number of accounts in our company. To differentiate, so and so company, so and so GLs will be used as expense GLs. So and so GLs are used as liability GLs. So and so GLs are used as assets. So to differentiate that, we will maintain our numbering range inside that. Okay. So I will create as my chart of account is MICA, and I'll create expense group. So I say this in my chart of account from 4 lakh to 4 lakh 99,999. I say the GLs between these two number range will act as an expense GL. Okay, so all the GLs in between this will act as an expense GL. Okay, then coming to income GLs. So all the GLs between 3 lakh to 3,99,999 will act as a income GLs. So followed by assets. So all my asset GL accounts will stand under 2 lakh 2 series. And the last one will be my liabilities. It's not limited to 4. We can define n number of GLs into n number of limitations. So here for the practice session, it's we are using only few GL number ranges only. So once you update all of them, you save it. Save. So what is the next thing? Retain earnings account. OB53. Retain earning account. Why this is used? If there is any profit or losses, that should be carried forward to the balance sheet. Exactly. The net profit or loss at the end of the fiscal year
that we are going to carry forward will be carry forwarded by using this account, retaining account. So present we will be assigning that with the term X and with the GL account number 100. That is not created. So okay, at the time of year end activity we will be creating and we will do the carry forward of it. Okay, complete. Next. Fiscal year to be 29. Exactly. So why a fiscal year is maintained and what is the purpose of it? Fiscal year means normally 12 months period. So if there is any necessary, you can use 4 special periods. That should be defined in the system. That's why you are creating fiscal year. Exactly. So basically what is a financial year for country India, since we are maintaining our company code in India? Calendar year is January to December. Yes. So whatever we maintain here, that will act as our calendar year to the fiscal year to our company. Okay. So first we'll create a new variant for it. Okay. Let me check whether MNOT is available or not. I say fiscal year of MIAN and it's a calendar year. It means what I am defining it. No, I'm not sure. I see year dependent, I guess. We take calendar year means It will take from the system. no need of creating any months period. So we take year dependent means we have to define it. That's right, correct. So we are defining from our basis, right? So in our fiscal year we'll have 12 regular periods and 4 special periods. It's up to us whether we want to maintain 4, 3, 2, 1, but the maximum we can use it is 4. Okay, that is done. Let's save it. Now we'll maintain the periods inside this one. Hello, Anna. చెప్పండి. వాయిస్ చాలా స్లోగా వినిపిస్తుంది అన్నయ్య. ఇంతసేపు చెప్పకుండా ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా క్లారిటీగా? ఎవరు ఇక్కడ ఆన్ చేసింది? అంటే నాకు పిల్లలు అరుస్తున్నారు, మళ్ళీ మీకు డిస్టర్బ్ అవుతారని నేను చెప్పలేదు. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? గట్టిగా మాట్లాడుతున్నా? కొంచెం పర్లేదు అన్నప్పటికీ. సరే చెప్తాను. సో ఇప్పుడు పీరియడ్స్ యాడ్ చేయాలి మీరు. సో పీరియడ్స్ ఎలా యాడ్? ఎవరన్నా మ్యూట్లో పెట్టండి మీరు, నాకు తెలిసిన ఇద్దరు మ్యూట్లో. హలో, వినిపిస్తున్నా గట్టిగా ఇప్పుడు? ఓకే. సో పీరియడ్స్ యాడ్ చేస్తున్నామండి. ఒక ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో పీరియడ్స్ యాడ్ చేస్తాం. సో పీరియడ్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేశాక ఏ ఇయర్కి చేస్తున్నాం? 2023కి. క్లిక్ ఆన్ న్యూ. ఇప్పుడు కరెంట్ మంత్ ఏంది? 04. ఓకే, దీనికి ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది? 30. ఇది మన క్యాలెండర్ ఇయర్ ప్రకారం, మన ఫిజికల్ ఇయర్ ప్రకారం దీన్ని మనం పీరియడ్ వన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇయర్ షిఫ్ట్ దీనికి అవసరమా? అవసరం లేదు, బికాస్ ద కరెంట్ క్యాలెండర్ ఇయర్ అండ్ ద ఫిజికల్ ఇయర్ వాట్ యూఆర్ టేకింగ్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, కంటిన్యూ. నెక్స్ట్ మే. మే 31 days, దాన్ని మనం పీరియడ్ 2గా కన్సిడర్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ మే జూన్ 30 days, దీన్ని మనం పీరియడ్ 3గా కన్సిడర్ చేస్తాము. జూలై 31st, ఈ పీరియడ్ 4గా కన్సిడర్ చేస్తాము. ఇలా మన ఫిజికల్ ఇయర్ క్యాలెండర్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తాం.
ఏ మంత్కి ఇది డిఫైనేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 8 31 డేస్ ఉంటుంది. 5 పీరియడ్ 5 November 30 days 08 and December 31 days 09 and then January 31 days 010. ఇక్కడ ఇయర్ షిఫ్ట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందా లేదండి? ఇవ్వాలి. ఎందుకు ఇవ్వాలి? ఎందుకంటే మనం 2024 నుంచి 2023కి కొన్ని మంత్స్ని మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో మైనస్ వస్తుంది. -1 అంటే ఒక ఇయర్ మాత్రమే మనం వెనక్కి తీసుకుంటాం. -2 వస్తే 2 ఇయర్స్ నుంచి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. So here my year shifting and defining my periods is completed. చెప్పండి. క్యాలెండర్ ఇయర్ 2020 వస్తే అప్పుడు మనకి ఇయర్ షిఫ్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కదా? అర్థం కాలేదు, కొంచెం మళ్ళీ అడగండి. క్యాలెండర్ ఇయర్ 2023 ఇచ్చారు కదా? అవును. అక్కడ 2022 ఇస్తే మనము అప్పుడు ఇయర్ షిఫ్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. మొత్తం అన్ని మైనస్ లో వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది -2 ఇవన్నీ -2కి వస్తుంది, ఇదంతా -1 వస్తుంది. ఎందుకంటే కరెంట్ ఉన్న ఫిజికల్ పీరియడ్ మనము 2023లోకి ఎంటర్ అయిపోయింది కాబట్టి నేను 23 ఇస్తున్నాను. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ 22 కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 22 అయిపోయింది. సో మొత్తం ఇయర్ షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఈ మంత్స్ ఉంది కదా, ఈ మంత్స్ అన్ని -1 ఇయర్ షిఫ్ట్కి వెళ్తుంది. ఈ 1 వచ్చేసి -2కి వెళ్తుంది. -2 అన్నా 22కి మెయింటైన్ చేస్తే. ఇప్పుడు 23 కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఇలా చేస్తున్నాం. 22కి చేయాలంటే కూడా ఒక పాత తీసుకొని చూపిస్తాం. ఇప్పుడు మనం 22 ఫేజ్లో ఉండి ఇది క్రియేట్ చేస్తుంటే -2కి వెళ్తుందని చెప్తున్నాను. -1లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం 23 ఫేజ్లో ఉన్నాం కదా, ఈ ఫేజ్లో ఉండి 22 క్రియేట్ చేస్తే -2కి వెళ్తుంది. ఆ కన్ఫ్యూజన్ వద్దు, ఇది ఇక్కడి వరకు ఆలోచించండి. దీన్ని ప్రజెంట్ క్యాలెండర్ ఇయర్ తీసుకుంటున్నాను. ప్రజెంట్ క్యాలెండర్ ఇయర్ వచ్చి ఫ్రమ్ ఏప్రిల్, రైట్ ఫ్రమ్ దిస్ మంత్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చ్. అంటే 2023లో మనకి చెప్పండి. ఇక్కడ జాన్వరి తీసుకున్నాం కదా, 2024లో కన్సిడర్ చేస్తున్నారా ఇప్పుడు మీరు? అవును, ఎందుకంటే ఈ రోజు నుంచి ముందుకు వెళ్తాం కానీ వెనక్కి రాము కదా మనము. అందుకనేసి 24ది తీసుకున్నాం. ఓకే ఓకే, పీరియడ్ సేవ్ అయిపోయింది. సో మన ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ మనం కంపెనీ కూడా ప్రజెంట్ చేయాలి. OB37. సో ఇలా డిఫైన్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే మన కంపెనీ కోడ్ ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ని ఫాలో అవుతూ ఈ ఫిజికల్ ఇయర్ ప్యాటర్న్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. So my fiscal year variant is save it. So after creating fiscal year variant, what is the next item that will be created? Posting period variant.
T code for posting period variant, please. చెప్పండి పల్లి ట్రై చేసి. OBBO. So now posting period variant ki MIPV ఇస్తున్నాను ID and I say for MIA. Okay. Okay. Now assign posting period variant to company code. So go here, search for your company code. MIPV is my posting period variant and add it. Now we'll open posting periods. OBP. So why do we open those periods? Open the periods for this one. To do the regular postings and to maintain the limitations. So if I open the periods, only then we can do the postings. If not, we will not be able to do the postings. So these periods can be opened in two ways, either by monthly basis or quarterly basis or for the whole year at a time. So this I will do with my posting period variant, that is MIPV, and here we have option. This is a option where we have to maintain for what accounts you are opening the posting periods. So either you can open for all the accounts individually, either for the GL accounts, vendor accounts, customer accounts, asset accounts, all the other accounts, whatever they are applicable. If you want to, in that particular cases, they will do independently for those individual accounts. If not, if I want to open all the periods at a time for all the company, all the master data, so I'll just click on plus button. That is applicable for the all accounts that are available in company. So here we will not maintain as April to March annual. Since we have defined April as a first period, then March as a 12th period. So we will maintain from 1 to 12 only. Okay. 01 of 2023 to 12th month of 2023. Because we have defined it in 2023, right? So the same ways, the adjustment periods. So that is from 13 to 2023 to 16 2023. Okay. చెప్పండి. సో మనం పీరియడ్స్ ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తామంటే, మనం పోస్టింగ్స్ చేయడానికి పీరియడ్స్ ఓపెన్ చేస్తాం. సో దీనివల్ల మనం ఏం చెప్తున్నామంటే, మనం పోస్టింగ్స్ అనేటివి కంపెనీ కోడ్లో చేయడానికి ఓపెన్ ఉన్నాయి. ఫ్రమ్ డేట్ ఫస్ట్ పీరియడ్ నుంచి 12th పీరియడ్ వరకు, ఫస్ట్ పీరియడ్ నుంచి 12th పీరియడ్ వరకు వీటిని ఓపెన్ చేస్తున్నాం. అంటే మనం ఇలా ఇప్పుడు FB50, FB60, 70 పోస్టింగ్స్ చేస్తాం కదా, ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్లో మనం ఈ డేటా పోస్ట్ చేయడానికి ఈ పీరియడ్స్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఇది ఓపెన్ చేయలేదనుకోండి, మనం పోస్టింగ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉండదు. ఓకేనా? అది నేను ఇప్పుడు తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేసి చూపిస్తాను. ప్రస్తుతం అయితే పోస్టింగ్ పీరియడ్స్ ఓపెన్ చేశాను ఫ్రమ్ 1 of 2023 to 12th of 2023. ఓకే, ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుందో, ఓపెన్ చేయకపోతే ఏమవుతుందో అని ఒక శాంపుల్ చూసాము. ఓకే,
సో ఇక్కడ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ స్టేటస్, దానివల్ల యూస్ ఏమన్నా? అదే పోస్టింగ్స్ ఓపెన్ చేయడం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీకి అనేది ఒక ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము, మన రెగ్యులర్ డే లైఫ్ ఫాలో అవ్వడానికి మనం ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్ వాడుకుంటున్నాం కదా, దట్ ఈస్ జాన్ టు డిసెంబర్. సో మన డైలీ లైఫ్ని దాని ప్రకారంగా షెడ్యూల్ చేస్తున్నాం. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఒక కంపెనీ అనేది దానికంటూ ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఫాలో అవ్వాలంటే అది ఒక డిఫైన్ చేసుకొని ఉండాలి. అది కంపెనీస్ అనేవి ఏం ఫాలో అవుతాయి, ఫినాన్షియల్ ఇయర్ని ఫాలో అవుతాయి. సో మన కంట్రీలో ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అంటే ఏంటి, ఏప్రిల్ టు మార్చ్. అది మనకు తెలుసు, కంపెనీకి ఎట్లా తెలియాలి, మనం డిఫైన్ చేస్తే తెలుస్తుంది. అందుకే ఇందాక మనం M0 అనే వేరియంట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మన పీరియడ్స్ని మెయింటైన్ చేసాం. పీరియడ్ 1 అంటే నీకు ఏప్రిల్, పీరియడ్ 2 అంటే నీకు మార్చ్, మే, పీరియడ్ 3 అంటే ఇది అనేది డిఫైన్ చేసాం కదా. 1 to 12 డిఫైన్ చేసాం, బాగుంది. అక్కడ వరకు దాని కంపెనీకి ఏం చెప్పాం, నువ్వు ఈ క్యాలెండర్ ఇయర్ ఫాలో అవ్వాలని చెప్పేసాం, చెప్పినా బాగుంది. ఇప్పుడు పోస్టింగ్స్ చేయాలి కదా, ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటే అది చేయాలంటే మనకి సిస్టంలో, SAP సిస్టంలో ఆ పీరియడ్స్ అనేవి మనం ఓపెన్ చేయాలి. అవి ఓపెన్ ఉంటేనే మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉంటుంది. అవి ఓపెన్ లేదనుకోండి ట్రాన్సాక్షన్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండదు. సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, OB52కి వచ్చి మన వేరియంట్తోన ఇక్కడ చెప్తున్నాం, ఫ్రమ్ పీరియడ్ 1 నుంచి పీరియడ్ 12 లోపల వరకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని చేసుకోవచ్చు అని పర్మిషన్ ఇస్తా అన్నాం అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు వెండర్ ఇన్వాయిస్, కస్టమర్ ఇన్వాయిస్, GL పోస్టింగ్ చేస్తాం కదా, ఐడియా ఉంది కదా. అవి జరగాలంటే ఇక్కడ ఇవి ఓపెన్ చేయాలన్నమాట. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఫ్రమ్ పీరియడ్ 2 పీరియడ్ 1 పెట్టాను అనుకోండి, మీరు పోస్టింగ్స్ ఓన్లీ ఏప్రిల్ మంత్ వరకే చేయగలుగుకుంటారు, తర్వాత మళ్ళీ జూన్ జూలైకి చేయలేదు. అలా చేయాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ని ఓపెన్ చేయాలి. సో ఇన్స్టెడ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ రియల్ టైం ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్ళు రియల్ టైంలో వాళ్ళు పోస్టింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ మంత్ ఆ మంత్ వరకే ఓపెన్ చేసుకుంటారు. 1 మంత్ అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ మంత్, మళ్ళీ అయిపోయాక థర్డ్ మంత్ ఓపెన్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ మనం ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ఊరుకూరికి అలా చేసుకోలేము కాబట్టి సింపుల్గా 1 to 12 మంత్స్కి ఒకేసారి డిఫైన్ చేసేస్తున్నాం. సో ఎవ్రీ టైం మనం వచ్చి ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకునే అవసరం లేకుండా. ఓకే, క్లారిటీ వచ్చిందా, మళ్ళీ చెప్పాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడైతే 1 పెడతాను, నేను తర్వాత మళ్ళీ చెప్పాను. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పీరియడ్స్ అయిపోయింది. ఫీల్డ్ స్టేటస్ సో ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామనే ఐడియా ఉందా? ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ వాట్ లెవెల్? లైన్ ఐటమ్ లెవెల్ నుంచి. ఓకే, సో లైక్ ఇది ఏంటంటే ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్స్ అనేవి ప్రతి కంపెనీకి మ్యాండేటరీగా ఉంటుంది. ఇది మనం GL అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్స్ అనేది తెస్తాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మన లైన్ ఐటమ్ లెవెల్ రేంజ్లో మన కనిపించే ఫీల్డ్స్లో డిఫరెన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్గా మనకి SAP నుంచి ఒక అరౌండ్ 40 ఉంటుంది. అవి మనం అలాగే కాపీ చేసుకుంటాము. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ GL క్రియేషన్ ఇవి అక్కడ ఇంప్లై చేస్తూ ఉంటాం. ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా SAP మనకి అరౌండ్ 40 ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్స్ని సప్లై చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ మాన్యువల్గా మనకి ఎలా కంపెనీకి వాళ్ళు కస్టమైజ్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మనకి కంపెనీ ఇచ్చేది సరిపోతుంది, SAP ఇచ్చేది సరిపోతుంది. ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఏంటనేది అంటే ఇది లైన్ ఐటమ్ లెవెల్లో కంట్రోల్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, సో లైన్ ఐటమ్ లెవెల్లో మనకు చాలా ఫీల్డ్స్ ఉంటుంది. ఆ ఫీల్డ్స్లోన మనం ఇచ్చే ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఉంది కదా, ఈ గ్రూప్ ఉంది కదా 17, 18, 19, ఇది GL అకౌంట్ క్రియేట్ చేసే టైంలో మనం అక్కడ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ కింద ఇది అప్లై చేస్తాం. చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పోస్టింగ్ చేసే టైంలో
పోస్టింగ్ చేసే టైంలో లైన్ ఐటెంలో అనేది చేంజెస్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఒక్కొక్క డెఫినేషన్కి ఉంటుంది, అది మీరు అప్లై చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే మనం ఒక ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుందాం మన కంపెనీకి. సో ఐ జస్ట్ కాపీ ఇట్ ఫ్రమ్ ద 0001 that is given default from SAP. You click on this field status variant and this is copy button, you click on it and you give your new name for field status variant over here for your company code MIAM. Okay, so now it will start copying and this will ask for copy all entries or only one entry, the cancel. So I want all the field status variants inside that, so I'll click on copy all button over here. I will take some time for copying. Meanwhile I'll update this. So total 41 items copied. Okay, okay, and you can see your new item created and you can go inside this and check whether that items are copied perfectly or not. You can see all the items that are copied. Okay, so save it. So once the field status variant is created, so I'll have to assign it to my company code. Okay, that is /OBC5. So come here, search for your company code and apply your field status variant. Okay, so so till then the basic configurations are done. Let's field status groups 60 is copied, right? 41. 41. In that G001 general G002 and we can double click on it and we need to maintain some fields required for Optional entry required entry, that you can maintain that environment over there. So by default we'll have 41 entries over there, right? So from 1 to 40, for example G001 is there. I'll just say an example, like for a line item we'll have 10 entries, 10 fields. For a line item we have 10 fields. So G001, I'll take an example. For G001 all the 10 entries will be required or optional. Now G002, so according to that business, G00 will have 7 mandatory and 3 optional. G003 will have 4 mandatory and rest as a suppressed or not required or optional. So that way each and every field status variant will have a variation depending on the requirement. So G001 will be used for general GL account, G005 will be used for cash GL account, G0067 that will be used for bank thing, G00 will be 5 useful for vendor accounts. So likewise they have their own definition, so there will be limitation with the fields. So that's why we have a different over there. If you want to define individually, you can create a new variant over there and you can maintain your own requirement over there. I want only 4 particular fields as a required thing, and other thing has to be suppressed completely so that I don't have a confusion while posting it. So that way you can maintain it. So that's the option that we have from SAP. Then OB by 6, it's a maintain global parameter T code. So what view you can see over here is, here you can check your parameters of the company. See, we have created a chart of accounts, fiscal year variant, field status variant, posting period variant, correct? So we have done this in multiple T code activity. So if you want to check it in a central way, you can do that thing over here. Okay,
if you create your chart of a country chart of specific account, you can directly give here and assign it. And so this one you have to enable and define default value date. So this, if you enable this, what will happen whenever you open a transaction like FB01, FB02 or FB6050, you will have a field called value date. So that value date will be auto-filled according to the calendar, fiscal year of the system. So that is a differentiation over here. If you remove this, we'll check, and after that we'll check it. Okay, we'll check it later. You just confirm here and save it. So till global parameters we have completed. So next one is calculation procedure. So for every company there will be a taxation calculation procedure. So that has to be maintained. We have to just check whether it is maintained or not. If not, we'll just check it again. The system is too slow. Hello. Hello. కనిపిస్తుందా? రైట్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. ఓకే రైట్. సో ఇది టాక్సేషన్ ప్రొసీజర్కి వచ్చాము. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వచ్చి OBYZ. ప్రొసీజర్ చెక్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనకి ప్రొసీజర్ అనేది మెయింటైన్ చేసిందా లేదనేది ప్రజెంట్ కంపెనీ కోడ్కి అండ్ కంట్రీ. ఇండియన్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి ట్యాక్స్ IN. ఇది మెయింటైన్ చేసిందో లేదో చెక్ చేసుకుని, ఇఫ్ నాట్ మెయింటైన్ వీ కెన్ చెక్ అవుట్. OBYZ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్. ప్రతి కంట్రీకి ఒక ట్యాక్స్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది. మనకి ఇప్పుడు కరెంట్లీ GST అని ఉంది, అంతకుముందు ట్యాక్స్ టిన్ నెంబర్ అనేది ఉంది. సో ఆ ప్రొసీజర్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. కంపెనీ కూడా అనేది ఏ ప్రొసీజర్ని మెయింటైన్ అవుతుంది అనేది చెక్ చేసుకుంటున్నాం.
ఆ కంట్రీకి ఆ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ అనేది డిఫైన్ అయిందా లేదా, అవ్వకపోతే డిఫైన్ చేసుకుంటాం ఇంకేందో. ఎందుకంటే మనం మన కంట్రీని ఇండియాలో డిఫైన్ చేసాం కాబట్టి ఆ ప్రొసీజర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంప్లై అవుతుంది, లేకపోతే అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ డన్. సో అది లేకుండే మనం క్రియేట్ చేసాము. నెక్స్ట్ OBBGలో అక్కడికి వెళ్ళేసి అసైన్మెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఇండియన్ కంట్రీకి ఉందా లేదా అనేది, అసైన్మెంట్ జరిగిందా లేదా చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సి ఇట్ ఈస్ అసైన్డ్ ఆల్రెడీ. C tax IN. OBYZ for checking the tax procedure. OBBG for checking as assignment for the tax procedure. So both are done. Okay. So this is maintained properly. Now the next topic is tolerance groups. So what is tolerance group? చెప్పండి పర్లేదు, తెలిసే చెప్పండి, తక్కువ డిస్కషన్. కరెక్ట్, టు మెయింటైన్ సమ్ లిమిట్. గట్టిగా. Sometimes company will lose more on the time into tolerance for loss. To give a limitation to their loss and gains of it, like stating that whenever there is a payment, like we have tolerances for 3 items. One is for accounts, one is for vendors, the other one is for customers. Okay, why do we maintain this tolerances? Like to maintain a limit of their payment exercise. Suppose we have a customer, we are giving him goods without doing the payment only. So but there should be some limit to that, credit limit to that customer. Suppose I can give a credit limit to that customer only till 1 crore rupees. So after that I won't be any customer, I will not be. Okay, suppose for the vendor also same, I can take this vendor from this vendor till this much of money amount. So that limitation you want to give. And tolerance for GL is like in a posting, in a transaction, what is the maximum amount that can be entered into the posting, like 1 crore, 10 crores, 100 crores. So what is the maximum posting that can be done from a GL side? So that we are maintaining in a tolerance. Tolerance for GLs, tolerance for company code, tolerance for vendors and customers. First, tolerance for GL. So here will not maintain anything defaultly, because if I maintain a default, what is the problem? Like each time if you want to post to a different company code, you will have to change your tolerance group, the assignment, so that for every posting you have to change it. If you're not maintained completely, likewise what I mean to tell you is, if you do your tolerance group over here, it has to be maintained. So whenever I maintain a company code as ABA1, if I am doing that posting, I have to define my tolerance group, then do the posting. If I want to do my posting for MIAM, I have to change the tolerance group there, and I have to do that. So instead what we'll do is we'll create only in the company code level only, not the tolerance group level. So MIMI is my company code. So I'll not maintain anything, just create it and say. Okay, this is for my GL accounts. So it's created and it is updated over here. Okay, then save it. So tolerance for GL is computed. Tolerance for the user. Same here also same. So you can give the document limit. As I said, what is the limitation in the GL posting narrative? Here you can maintain what is the maximum number you can use it here. So till this much sum of amount, you can use it in the line item for the post. Okay.
See, this is assign user to the tolerance group. Since I have created tolerance groups, if I would have maintained tolerance group any number, then you can assign it over to the current user of the system. The user of this particular system is SAP user. If you assign a group, tolerance group to that user, it will only follow that particular procedure. So it will be standalone for one company code. So that is the reason we are not maintaining anything over here. We are keeping it that way. Okay. If you maintain, that will be the error you will be facing over there. So here it is completed. So next one is define number ranges. So define document types. For each posting that we do, we have a document type that has to be done. That will be auto defined from the SAP side, and that we have to follow our procedure. For GL posting, we maintain it as SA. For vendor posting, we will have KZ, KR. For customer posting, DR, DZ. For asset posting, AA. So that will be auto maintained from the custom, SAP side. We will have to just verify that, and you can check what is the number ranging also for that one here itself. Suppose for a document type of SA. So from SAP side, it is maintained as number 01 number range is for SA documents. 19 for customers, 17 for the vendors. That will be in individual definition that is maintained already. So you will just. So document types అనేది మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది కదండి. Document types are predefined from SAP itself. Okay, so each document type is different for each purpose. Suppose for example, SA is for GL account document type, K is for vendor, KR is for vendor payment, KZ is for vendor invoice. So that we are just checking over here, we are not doing any operation over here. Okay, that's it. The next item is define number ranges. So for maintaining number ranges, we will have to use FBN1 as a transaction code. And what are these number ranges first of all? So the number ranges is defined for this particular reason. If you are doing a GL posting, so a new GL account number will be generated. I mean, new journal entry number will be generated. So what is that journal entry number should be, and from where it has to be shared. Likewise, we have defined expenses account is from 4 lakh to 4,999, and that limitations we have set, right? So likewise, if a posting is done, for that also a document number will be generated. So for that document number, we will have to maintain it. Since we have already seen here, for SA number range, it has given us 01. So what it defines means any SA posting that is happening, it should create a number range document of 1, starting with 1. Okay. My company code is MIAM, and I'll check the intervals. So since this is a new company code, there is no interval that is maintained over here. Okay. So you can, if you have an idea of your number ranges, you can directly enter the number range from here, and you can fill it here. If you are not aware what is my number range for vendor document, what is my number range for customer document number, what is my number range, you need not to worry. The best way, you can go here OBA7 transaction itself. Suppose I'll go for customer GL account document, give a double click over here, you can see the number range as 0, and you can see one more tab called number range information. Just double click on this particular one, enter your company code, and click on the intervals. So now you know the number range is 01. Enter number 01. What is the current fiscal year? 2023. And what is the limitation for the number range? So how many document numbers ranges it will create? I mean, how many documents it can be created in a company? Don't know. We are not sure how many lakhs or how many crores it will create. So we will give a number range of maximum set. So I will just say 001 0000 to the limit what we have, from 01 to 199999, whatever it will take. Okay. So this number range what I maintained is a perfect, and there was no error. Okay. Then I'll save this one.
So why I'm giving 2023 is like this number range is only valid from 2023 fiscal year. Again, whenever the new fiscal year comes up, this will not be valid. You will have to create a new number range for the new fiscal year. Okay. So we'll in the same way we'll update for our customer and vendor also right now only. For a set type it is maintained. Come back. If you have the number range idea, you can directly go to OB FDN1 transaction and directly update here for the company code. If not, this is the easy way that I use it. KZ vendor payment. This is 15. Go to number range information, enter your company code, click on the intervals. 15. There is no 15. Now I'll click on new button, enter. $15,999. So before that I got an error telling that enter intervals without overlap, because initially I have entered a number range that is between this particular number range. So when I have changed it, so now there is no error. Likewise, save it. Okay, that is saved. Now come back. Here, open the invoice 19 MIM intervals 19 2023 019 000. What I'll do is I'll open a new session and directly take the numbers from there, because for saving it's taking too much of time. I'll enter all of them at a time.
save. Completed for vendor, and I will just complete it for customer also. Customer it is 18 and 14. So I'll just update here 18 and 14 directly at a time. 14 2023 014 000 0149999. Then yes, perfect. Then 18 2023 218 000 and 0189999. Saved. So here we'll end the number ranges. So next one is posting keys. So posting keys is nothing but, as you are all aware, the keys that are defined for credit and debit notes. So SAP has predefined the posting keys over here that are maintained in transaction number OB41. By default, there are set of posting keys. If you want to define from your own end, you can create new posting keys. So whatever we have example is like 40 is for debit, 50 is for credit, and 31 is for vendor payment via vendor credit, and likewise we have a different ways. Changes are saved, come back, and now posting is check for your posting is for this 41. So here you can see the defined, default posting is that are defined. You can see 40 is for the debit entry and 50 is for the credit entry, and 31 for the invoice posting. So likewise we have a different postings that are defaultly maintained by SAP. If you want to create, you can click on create button and give the definition for it, and you can create for that. Okay. Maintaining controlling area. So this controlling area is a separate topic ahead of finance. So here we'll just maintain the controlling part for when profit centers, cost centers. So it is just a controlling thing. So all the operations that will be done in finance, here we have to just control. So here we have to create a new item. I'll just click on I'll just copy the company code details with the controlling area over here, so that it will be autofill. I enter my MIAM. See, you can see auto population of the currency type, currency, and chart of accounts. Okay, so currency type here it is 10. You can see. So in SAP we have default currency types: company code currency, group currency, and global currency. So that for company code currency, the definition is 10. Group currency 30. 20. Global currency is 30. So that is auto defined. Okay. You can see controlling area same as company code. You can just select on this particular part and create a standard hierarchy. I will just press standard hierarchy like this and enter. So there is no standard cost center standard hierarchy we haven't created. So it is asking for the creation. I'll click on yes and it will be auto created over here. Right? And save it. Here I have just created a new controlling area, but I haven't defined my controlling area to the company code. Okay, for that what we will have to do is we will have to assign that controlling area to the company. So you can see this, right? Assignment of company code. Okay, just double click on that, click on new entries. So now I'm assigning my company code MIAM to the company here. So this company code is assigned for the controlling area. Okay.
Next, activate the controls. So right now we don't have any controls. We'll see that later. So in this, one more part is like number ranges. So even in controlling area we have number ranges. Escape. So here we have this, see also number ranges. So by default we have 0001 that is defined. I mean, is a default company code. And the number ranges whatever is given over here, we'll just copy it. Okay, click on copy, and then give me company code name here. It will create the number ranges with the company code name itself. So it is created. You can just now you can enter your company code here and click on intervals. You can see the number ranges that have been auto created here. Okay, and we have one more thing that needs to be checked. OKEQ, that is maintain versions. So these are the basic settings that are to be maintained for the FI postings also. So that's the reason we are doing over here. So we have to maintain the version 0 over here. Settings for the each fiscal year. Select that one. Click on settings for each fiscal area. Give your company code and the controlling area. You can see it is already maintained. Okay, so there is nothing that you have to do for it. If something, whenever you get some error like version 0 is not maintained for your fiscal year of the company code, you can come here and you can update here. If, for example, if we might get any error stating that version 0 is not maintained for fiscal year 2022, then you come here, click on new entry, give your year over here and save it. Okay, so that's with the controlling as of now. So this gives a basic settings for our posting center. So now we'll start with the FI postings, that is with first GL account posting. So to do the postings, first of all we need some GLs. We haven't created any GLs. So for that we'll create it from FS00. So since we haven't created any GL account as of now, we'll create a new GL account. So our expense account starts with 4 lakh. So I'll create first one expense account. And my company code is MIM. Click on enter. So all expense accounts are profit and loss accounts are balance sheet accounts. Right. So I'll create the expense account, say for a company, since my company is I'll just give again internet expense.
to the control data. So account currency, our company is INR, and that's what it is showing. And if you, this is only balances in local currency. If you are doing the postings in foreign currency also, if you want to display it in a local currency, that will be auto displayed in local currency. For that, you can click on that one. If you enable this, it will be only displayed in local currency. If you don't enable this, you can see it in both foreign currency and the local currency. Okay. So line item display. So if you enable this line item display, it will be shown in FBL3M. So when that is like a GL line item details. If you don't enable, it will not be displayed over there. Okay. Then short key. Short key is nothing but the display view, like on what basis this document number should be displayed. According to the assignment number, according to the date, or according to the vendor. I'll just click on the posting date. So whenever you open FBL3M, right? So there, according to the document date, it will display this document that are posted according to this. So here you can see the field status groups. Right, thank you. So basic, when I give over here, GL account creation of person, IP manager. So click on save. చూద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్ నుంచి గ్రూప్ వైస్ కావాలి. Now the data is saved. Each one. I'll just change the company code here. So you can see the GL account that is created is displayed over here. Anyone want to? No? No one want to take this one? Sir, follow Jansi on Jansi? Hello. కంటిన్యూ చేశారా ఇక్కడ నుంచి? చెప్పండి, నేను రేపు కంటిన్యూ చేస్తాను. మీరే కదా సరే 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 రేపు ఓకే రేపు కంటిన్యూ. చెప్పుకున్న వేరే చెప్పుకుంటే చేసేది వేరున్నది. ఓకే సరే, పేషెన్స్ ఉంటే చేస్తా అంటే నేను ప్రాసెస్ తీసుకుంటాను. ఓకే సో ఝాన్సీ, నువ్వేం చేస్తావు అంటే రేపటి సెషన్కి ఇప్పటివరకు ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తుందో సేమ్ కంపెనీ కోడ్తో కానీ లేకపోతే వేరే కంపెనీ కోడ్తో కానీ అక్కడి వరకు క్రియేట్ చేసి పెట్టేయండు. రేపు వచ్చేసి రిమైనింగ్ సెషన్స్ జిఎల్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఏపీ డిగ్రీ. సో ఇప్పుడు జిఎల్ అకౌంట్ వరకు క్రియేట్ చేశాను కదా నేను. సో ఇది అయితే ఏం లేదు, ఇది మీరు రేపు ఇక్కడ నుంచి మీరు కంటిన్యూటీ చేయండి. ఏదన్నా ఉంటే కొలాబరేట్ చేసి నేను హెల్ప్ చేస్తాను అంటే అన్న హెల్ప్ చేస్తారు. బట్ ఏంటంటే రేపు సెషన్ మీరు కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్తున్నారు అన్న, అంత ఇంకేం లేదు. ఓకేనా? డౌట్ ఉంటే మేము చెప్తాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు. కానీ సెషన్ అయితే డౌట్ ఉన్నందుకు నీకు ఏమవుతుంది అంటే కాన్ఫిగ్ చేస్తూ ఉంటావు కదా, ఇక్కడ స్టక్ అయితే మరి పిక్ చేసుకొని హెల్ప్ చేస్తావు అన్నమాట. నేను ఉంటాను రేపు. ఓకే, సో నువ్వు రేపటి సెషన్ నువ్వు ప్రజెంట్ చేస్తానంటే ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ అయిపోయిందో అక్కడి నుంచి రేపు నువ్వు పిక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా? మొత్తం అయిపోతుందేమో ఈ రోజు అని కానీ అందరూ భయపడుతున్నారు. నువ్వు రిమైనింగ్ సెషన్ ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేస్తానంటే చేసాను, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. రిమైనింగ్ సెషన్ నాకే క్లారిటీ ఉండాలి కదా, నేను ఒకసారి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయలేదు. క్రియేషన్ వరకు చేశాను అంతే. ఇది కాన్ఫిగరేషన్ సెషన్, అది ట్రైనింగ్ సెషన్ కాదు కదా. డౌట్స్ ఉన్నట్టు క్లారిఫై చేయడానికే మనకి సెషన్. అర్థమైనా? నాకు ఇది వరకు క్లారిటీ ఉందనే నేను ఇక్కడ వరకు చేసేద్దాం అనుకున్నా. అన్న నేను చెప్తాను అంటే సరేలే. అదే 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 నేను ఏమంటాను అంటే ఇది కాన్ఫిగరేషన్ సెషన్ కదా. మనకి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మన కాన్ఫిగ్ టైంలో ఇష్యూస్ రావడం కానీ ఏదైనా